and for the safe place here. Amen. So kami tanan niagim ni nga first time ni simba o something na really usual para sa buha sa imuha. Diba? It's because nasanay ka katoon na ang ng simbahan. I don't know if everyone is maglingkod ka tapos you cannot really wala dancing and everything. But I want to tell you what we are doing, what we did kanina. Praising God, worshiping God, dancing God. That is just the unique practice what we are going to be doing in heaven. It's not about religion, it's about our relationship with God. Dili na siya ng love, o gani, lain ng religion. No, it's not even this one, this is not even a religion. This is being in a church we're in. This is a born-again Christian church. And I want to share with you 4 things lang. Okay? Very short lang, and then we'll have a child meditation. Upat lang kabutang group. I need to speak to you before to mabiyak sa kalibutan. Kasi mamiyak ka ha, di ba? Tangan matagpwede buhatong diri. But before living with sa kalibutan, I just want to share with you 4 things. God gave me the opportunity to share with you. Upat lang kabutang. Number 1, God loves you so much and He's wonderful for you. The way you're singing ganyan, the Lord sees that. Worship sa Ginoo. Ay gigugma ta sa Ginoo. God loves us so much and He has wonderful plan for us. There are times in our life na we feel na we are already worthless. Sometimes feeling na, grabe naman yung problema. Gusto na akong mag-iba. Why is it that I feel na nobody loves me anymore? I feel so alone. No matter how alone you're feeling, pero ang Ginoo, naadya permanente. And He loves you so much. John 3:16, it says, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whoever believes in Him will never perish but have eternal life." Ang Ginoo, grabe yung plano sa tuwa. Ang naging siya, I have come to give you life. Di ba nga mo? Randy. Ana ang Ginoo, Randy ba? I have come into your life. Dili accidente nga Ginoo libong. And the Lord has planned this moment na naamuli rin to hear about this. Amen? Hindi yung plano sa mga. John 10:10, Anang Ginoo, I have come to give you life, in a life that you may live more abundantly. Pero ang yawa, anak mo kong yawa, ako sa plano ni Randy. Ayaw ininaya, dapat kong plano ni mga matawana. Diba? Diba? Pero ang Ginoo, mas nindot pa ang plano niya sa tuwa. Ang yawa, come to, nasa Bible na iyon. Ayaw ang yawa ni Adto to kill, to steal, and to destroy. O bitaw na usay, pag-isong tagtulog. Lihok na si yawa. Gunaw na ka sa problema, gunaw na ka sa mga tao na nakasala sa iyo nga. That's why you are unable to sleep. Amen? And that is not the plan of God. The plan of God for us is for us to live a life and a life that we may live more abundantly. Ikaduha, ang pangutanang ginong ka nga. Pastora, kung gigugma ko sa ginoo, anong namin dako kayo ng problema ron? Anong dagan mag mga puburi? Anong dagan mag mga tao kakaon? Tungkol sa ikaduha nga dapat ni nato kawalan. Ikaduha, itang tanan makasasala. In the Bible, in Romans, it says, "For all have sinned and fall short the glory of God." Ibig sabihin, walay ni isa sa tuwa na walay sala. Itang tanan makasasala. And the bad news is, walay makaabot sa gingharian sa Ginoo nga nay sala. May mahutan ako sa inyo nga, asan niyo gusto madto sa langit o sa impyerno? Asan niyo gusto raya? Sige, kita asa pula, asa lang gusto, wala lang, pero bahala sa si asa. Si asa nga, ikaw bro. Asa ka gusto madto sa langit o sa impyerno? Sa langit. Ikaw, balik ka na sa Randy, ikaw sa langit. Okay, well, duha-duha ha? Langit yun, ikaw. Langit po. Dapat yung mga bago rin dagway. Wala din ang doon. Sa katsyo, naista. Nakalagbo ka, no? Amen, diba? So, ano ba? So, kitang tanan gusto ta malangit. Okay? Pero sa gusto ta malangit, pinamami sa tagsimbahan.
Langit dito. Okay? Balik kasulod. Dapat ng langit. Wala ko iba. Diba? Walay isa na maabot sa langit na dunay sala. Mo ni bad news. Now, the good news, mo na akong i-share sa inyo ha. Okay? Mas ipag-unsa pa kadako ang sala ang atong nabuhat. No matter how big our sin is. Amen? Ang atong ginuwilong kaniya kasalubo. Amen? Jesus was sent on diri sa kalibutan to die on the cross para sa tuwang kaluwasan. Amen? Jesus Christ is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. Huwag na po itong sa kanang di ba? Kita na po. Oh, kahit makagalis sa lumutan na kasi lumutan. Di ba? It will happen. It is magdepende sa mga decision. Because everyone must be pag-galalag-galalag. Hindi accidentally naliguran ko yung But the first step is to receive Jesus Christ as our Lord and Savior. Amen? Mawayain kung makasave ka. Amen? Ikaw pa? Ingat sa Bible. Kaya muna, God loves us and He has a wonderful plan for us. Ikaduha, kitang ka ng makasala. So wala gini isa din na wala sala. So ibig sabihin, kitang ka ng kinanganap si Jesus Christ. Ikatulo, Jesus Christ is the only way, the truth, and the life. Ika-upat, mo ni pinaka-importante, we must believe in our heart and confess with our mouth that He is our Lord and He is our Savior. So kung na karon, are you willing to receive Jesus Christ in your heart? Yes. Yes. Amen, amen. Yes, amen. So, nakadungog po sa lang, yes ha, witness na to tanang congregation. So, right now we are going to pray. Okay? Hindi kayo disciple group, pa-disciple group. Find a leader. Silingan ako na, Pas. Ha? Silingan ako na. Praise God, praise God. Singer ka, no? Singer ka. Singer ka. Ingon na Holy Spirit. Ako na nag-ingon, singer ka. Okay, so right now we're going to receive Jesus Christ as Lord and Savior. Amen. Kaya po na po nito tayo ito. Di ba? We're doing this one. Okay? Muna pinag-importante. Receive natin si Jesus Christ as Lord and Savior. And after that, that will be the life and journey na makainit yung kag-amazing. May na lang yung po naminaw. May na lang nagpadayon po. Amen ba? Amen? So let's all just anatong kamot. And you just follow after me, ha? Amen? Na ay mga kapamilya, mga batanon na they did it for the first time. And until now, lagi ako sila ganikaroon. And I pray na kamukod, ugahin din mo tayo sa Ginoo every Sunday. Amen? Sige, let's all just follow after me. The congregation can also join us in prayer. Ginoo, daghang salamat sa pulong na ako nadunggan karon. Right now, Lord God, ituo ko, Lord, na you have sent your Son, Jesus Christ, to die on the cross for me to be saved. Right now, Lord, naglayo ko kapasayloan sa tanang sala na akong nabuhat. Right now, Lord, nituo ko na imo na kong gipasaylo. Ang akong kinabuhi, ako ang ipasakadya kanimo. I know, Lord God, in the same way, na giusab nimo ang mga tao na nidawat kanimo, o nituo kanimo, hindi mo mong pag-aupson ang akong kinabuhi. This I pray, in Jesus' name. Lord God, ayaw kalimot. Kung sulat sa kong pangalan, in the book of life. In Jesus' name I pray. Amen. I want to pray for you. Lord God, daghang salamat, Lord God, for this new souls, Lord God, for 8 souls, Lord, na nagari sa imuhang katubangan, Lord God. Lord, ang ilang idawat, Lord God, is Jesus Christ. Idawat nila, Lord God, ang healing, the gift of eternal salvation, the gift of transformation, O God, the gift, O Father God, of forgiveness, O Lord. Lord, right now, Lord God, I lift to their lives. Ikaw na kailan sa ilahan, Lord God, individually, O God. But Lord, I know, O God, and I declare, Lord God, ang imong kabubuton, ang imong will, mo'y mawitabo sa kinabuhi, Lord God.
use their lives, Lord God, for the glory of your name, Lord God. Add value to their lives, oh God. Every talent, every skill, every resources, everything that you have given to them, Lord God, temporarily in this world, Lord God, ilang pagagamiton to the glory of your name, oh God. And Lord, excited ko, Lord, na makita ang imuhang ang ilang kabaguhan o ang imong mga plano sa ilang ginaguli, oh God. With all of my heart, with all of my faith, oh God, I declare, Lord God, blessings upon blessings upon blessings sa ginaguli nila, Lord God. In the same way, Lord, na i-bless, transforming mo, Lord, si Poco, the young wife, oh God. You are also going to do this, Lord God, sa iyang mga friends, Lord God. Lord, I thank you, I praise you, Lord God. Angels are celebrating right now in heaven, Lord. In Jesus' name, and all the children of God who say,